Donald Trump as the American president, his policies generally called Trumpism, and these policies are creating very unexpected repercussions at a global level now. And even American imperialism is also, there are many explanations that because of Trumpism, that is the policies of Trump, the hegemony of US imperialism itself may be over within a short while if these things continue. And the international situation will be even the Anglo-Saxon, 2 centuries of Anglo-Saxon. Anglo-Saxon means American, European. This world domination may also come to a halt. So much things are going on at a global level. தோழர்களே, முன்ன எப்போதையும் விட இப்போது உலக சூழல்ங்கிறது மிக மோசமான இக்கட்டான சூழல் மாட்டிருக்கு. வரலாறுல இப்படி நடந்ததில்ல. எதுல இருந்து தொடங்குதுன்னா, ட்ரம்ப் 2வது முறையாக அமெரிக்க